அப்படின்னா சென்னை டு பெங்களூர் இப்போ நம்ம போகிற டைம் வந்து ஒரு 5 to 6 hours. ஆனால் ஹைப்பர்லூப்பில் போனால் only 25 minutes. 25 மினிட்ஸ்லேருந்து பெங்களூர் ரீச் ஆகலாம் சென்னை. ஆனால் ஹைப்பர்லூப் ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணால் 1000 km/h ஈஸியாக போயிடலாம். ஸோ பேசிக்கலி இட் இஸ் கோயிங் அட் வெரி ஹை ஸ்பீட்ஸ் ஆஃப் 1000 km/h. இப்போ நம்ம காரில் போனால் ஸ்பீட்ஸ் தட் வி சி ஆர் 200 km/h அண்ட் ட்ரெயினில் போனால் 400-500 ஒரு ஃப்ளைட்டில் போனால் மேக்ஸிமம் ஸ்பீட்ஸ் பார்த்தா 700-800. ஆனால் 1000 km/h இப்போ கேட்டாலே இட்ஸ் லைக் அது பாசிபிளே கிடையாது. ஹைப்பர்லூப் ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணால் 1000 km/h ஈஸியாக போயிடும். ஸோ அது வந்து ஃப்ளைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ராவல் டைமே 30 minutes, அதுக்கு 1 hour செக்இன் டைம், பெங்களூர் டிராஃபிக் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ டோட்டல் 25 minutes சென்னையிலேருந்து பெங்களூர் போயிடலாம். அதுதான் இந்த ஹைப்பர்லூப் டெக்னாலஜி, புது டெக்னாலஜி. இதில் எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடாக போதோ அந்த அளவுக்கு இட் ஷுட் ஸ்டாப். ஸோ அந்த ஸ்டாப்பிங் அந்த கான்செப்ட் பற்றி சொல்லுங்கள். அண்ட் எக்ஸாக்ட்லி இதோட பில்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி இருந்தது? ஸ்டாப்பிங் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அவ்வளோ ஹை ஸ்பீட்ஸில் வி கேனாட் சடன்லி ஸ்டாப். ஸோ ஸ்டாப்பிங் ஆல்சோ ரிக்வயர்ஸ் குவைட் அ லாங் டிஸ்டன்ஸ். பட் நம்ம ஹியூமன் லிமிட்ஸில் ஸ்டாப் பண்ணோம். ஸோ எவ்ரி ஹியூமன் ஆஸ் அ லிமிட்க்கு இந்த டீசல்ரேஷன் வரைக்கும் போனால் இட் இஸ் சேஃப் ஃபார் ஹியூமன்ஸ். அந்த ஜர்க் வராது, அவ்வளோ ஜர்க். ஸோ வீ கேன் கோ இன் தட் ரேஞ்ச், தட் இஸ் வெரி மச் பாசிபிள். அண்ட் ஹைப்பர்லூப் ஃபியூச்சர் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்தியா இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் டு accept Hyperloop. So India already they've started working on the Mumbai-Pune Hyperloop, and now there is another proposal from Amritsar to Chandigarh in Punjab. So that's another proposal. So India is very much growing. So Hyperloop has a lot of scope. So mostly ஒரு 5 வருஷத்துல Mumbai-Pune Hyperloop வர மாதிரி இருக்கு, பார்க்கலாம். Okay. So what do you think, Aditya? So how do you see the project from Chennai to Bangalore? Because he told like from Amritsar to Chandigarh and from Mumbai to Pune. So how do you see this project from Chennai to Bangalore, and how do you see the concept of Hyperloop? From Chennai to Bangalore, the basic problem right now is that even though the cities are not that as far, but still the biggest problem is the traffic which it requires. So by a vehicle it will take you around 6 hours to reach there, but the flight, as he said previously, will take you about 30-35 minutes. But including the security checks, getting to the airport earlier, it's roughly around, you can account for it about 2.5 hours. So for Hyperloop, you cannot like ensure last mile connectivity, but you can go from one heart of the city to the other heart of the city in like 30 minutes. So it's not like you just have to go from the outskirts of the city, which again will not be that efficient, because getting from Bangalore airport to Bangalore itself will take you around 2 hours at peak time in traffic. The same goes for Chennai actually. So from the heart of the city of Chennai to the heart of Bangalore, if it take you in about 30 minutes, I think it's a really good option because it will save a lot of time. Working principal module, அதாவது இந்த ஒரு சின்ன மோட்டர் மாதிரி இருக்குல்ல, இது மட்டும் தான் this is the working module of Avishkar team. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த ஹைப்பர்லூப்னு சொல்லக்கூடிய ஹைப்பர்லூப்போட ஒரு மினியேச்சர் மாடல் டைப். ஸோ வி ஹேவ் பார்த் வித் அஸ். ஹை பார்த். ஸோ டெல் அஸ் அபவுட் த ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் ஆஃப் திஸ் மாடல். Okay, so the simplest way I think of understanding a linear induction motor is to slice a rotary induction motor and flatten it out. So, and then it's just the same principle as an induction motor. You supply 3-phase current and you have a moving magnetic field. And once the aluminum sheet sees that, it starts to move in the same direction as the magnetic field. So yeah, that's too much of engineering into this. So yeah, let me understand it on a basic term. The thing which is there at the center, what exactly is that, and what are the two types of things which is kept at the side? Actually, this is just an experimental setup. So the idea is that we keep the things you see on the outside on the pod actually, and the thing in the middle is the sheet that basically signifies the track in the tube. So this is to measure the force and the velocity that we're able to get from this thing, which is actually the same as if it were on the pod. So this is just to test how much force we get.